誒，Hello，大家好，我哋係咁啱啊！嚟到咧呢一個紐約人嘅主場麥迪遜廣場花園。我哋而家喺邊呢？總決賽現場媒體室嗰度嚟嘅。紐約首課練習現場流程一樣，都係由紐約人先行練習，之後呢就會見傳媒。今日記者會又有特別嘉賓啦，包括影星 Ben Stiller、主將 Jalen Brunson 就話唔能夠接受第二戰失去14分領先嘅優勢，而 Mikal Bridges 亦都有講過對住客隊唔能夠鬆懈。FIFA 世界盃大使 George Hart 就提到，總決賽係更加有趣嘅事，遲下先至會入場觀賞足球啊。相反，落後0-2嘅馬刺球員依然心情大好，睇到球員都神態自若。Wemby 希望減少失誤同埋無謂嘅犯規，主將 Stephon Castle 同埋新人 Dylan Harper 分別以迫切性同埋絕望形容第三戰嘅心態。之後球隊亦都如常練習。我哋繼續睇睇麥迪遜廣場花園嘅總決賽設置啊！呢一個呢，就係大家夢寐以求嘅一個 NBA Larry O'Brien 嘅獎杯放大版，你睇下我企喺隔離呢，高過幾多？獎杯通街都係，就算呢一個球員圍房嘅位置呢，亦都有一個嘅喎。老總你高過佢有機會。有機會 Finals。即係風波佢牌，完全就係將所有 NBA 最高嘅規格咧帶咗入嚟啊！球員咧進場咧，呢大巴咧咁樣走唔到上嚟喎，咁啲球員咧就咁樣走上嚟。哇！咁咪好攰咯。係啊，一到 warm up 啫。平時主隊咧咁啊，主教練 Mike Brown 啊，咁跟住 Jalen Brunson 啊、George Hart 都係咧咁啊走上嚟，跟住就開始記得 Cat 係點樣咧，就喺呢度開支佳得樂飲噶啦。Amazing, inspiring girl from Hong Kong, and she's here at MSG Garden covering the finals. I mean, you are the best German girlie that is covering the league right now, so We both made it, I would say. We can be proud game of ourselves. respect game. There we go.